Hello my dear students, எனக்கே தெரியும் everybody who just hardly okay நீங்க வந்து you are trying your best to come back and the comeback moment that you people are also trying to. So let me tell you, I'm telling you this Re-NEET 2026 is meant for you. I will tell you the reasons also. Now I can see many students were okay in the what is it nama ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகிறதுக்கு ரீசன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நம்ம வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிறதுக்கு ரீசன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் வி ஹாவ் டு இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான். ஏன்னா வந்து வி டுக் ஆல்மோஸ்ட் வந்து வி காட் அ வீக் ஆஃப் ஹாலிடேஸ். அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் வி காட் அ வெரி குட் டைம். ஏன்னா வந்து எக்ஸாம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துருச்சு. யூ வர் எக்ஸ்பெக்டட் விட அதை விட ஈஸியாக இருந்துருச்சு எக்ஸாம். யூ ஹேட் அ வெரி குட் ஹோப் தட் ஓகே ஐ வில் பி கெட்டிங். ஆனால் ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் தான், செகண்ட் சான்ஸ் தான் கிடைக்க போறோம். ஸோ நவ் லெட் மீ ஜஸ்ட் ஓகே இந்த வீடியோ எண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ வில் ஃபீல் லைக் ஓகே இது வந்து ஏன் இயர் தான், எனக்கு வந்து 2026 இது எனக்காக தான் ஆக்சுவலா வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ரீடெஸ்ட் நடக்க போறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து யூ வில் பி டெஃபினெட்லி கெட் தான். அண்ட் டெஃபினெட்லி இந்த இமோஷனல் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு தெரியும். ஆனா வந்து இது வந்து நம்ம சிஸ்டம் இப்படி தான். ஓகே, இதுல வந்து தே ஆர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு கம் ஓவர் இட். டெஃபினெட்லி we should. ஏன்னா வந்து we don't have much time. Almost 20+ lakh students வந்து they have already started. Okay, so 20 lakhs okay last 2026 timeல I have mentioned. Okay, நம்ம May 3rd க்கு முன்னாடி I have told you இந்த 20 lakhsல வந்து hardly வந்து 1 or 2 lakh students தான் நம்ம வந்து competitors சொல்லுவா. Okay, the rest of the students வந்து they will prepare something, they will go for the exam and they will write. ஆனா வந்து இந்த வாட்டி அப்படி இருக்காது. ஏன்னா many students-க்கு இது வந்து second chance தான். Okay, so நாம வந்து we have to be prepared for the second chance. We should do something. அதுக்கு வந்து இனிஷியலா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அதாடா. So இன்னைக்கு வந்து at least you study 3-4 hours. Okay, take proper breaks. 1 hour study, 1 hour break ஆனாலும் பரவாயில்ல. Just get the momentum. Okay, so அந்த டைம்ல you studied with sleepless nights, thousands of questions, you had done everything. ஆனா வந்து second time உன்னால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. பரவாயில்லடா, இன்னைக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஓகே உன்னால முடிஞ்சிருச்சா 2 hours இல்ல 3 hours, whatever you can do it. அதுக்கு வந்து ஒரு இனிஷியல் ஸ்டெப் வந்து நீங்க வந்து you have to take it. ஏன்னா நமக்கு வந்து we don't have any other choice. And try to understand நம்ம மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து லெக்சர் இருக்கு. I'm not telling okay எனக்கு வந்து பென்ஸ் கார் இல்லனா எனக்கு வந்து ஒரு லெக்சரி ஹோம் இல்ல, அப்படி இல்லடா. அட்லீஸ்ட் we are getting enough amount of what is a care, love. Also இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு you need something. அதுக்கு வந்து நம்ம parents இருக்கு. ஆனா just understand இந்த 20 lakh studentsல many students still facing some issues. Okay, அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா கரண்ட் இல்ல, ஸ்டடி பண்றதுக்கு what is it இந்த ஹவுஸ்ல வந்து what is it ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்ல, ரிசோர்சஸ் இல்ல, டீச்சர்ஸ் இல்ல, நெட்வொர்க் இல்ல, and they are not getting enough food. ஆனாலும் they are trying. Okay, அவங்களுக்கு வந்து இந்த செகண்ட் சான்ஸ் they are getting some extra time. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து they cannot spend one more year. So even நம்ம மாதிரி the luxury life that we had அவங்களுக்கு இல்ல, still they are trying. So that should be our inspiration. அவங்க கூட we have to compete with them. Okay, அவங்க கூட we should work together. அதுதான் வந்து இந்த வாட்டி the only chance we had. And definitely இந்த வாட்டி இந்த Re-NEET 2026ல some advantages இருக்கு. First one வந்து merit wins. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம்ல இப்போ வந்து இந்த ரீடெஸ்ட் இல்லனா you just understand இந்த மெடிக்கல் சீட்ல who will be sitting. Okay, உங்களுக்கு டிசர்வ் ஆன சீட்ல somebody else was sitting and they don't even have a clarity. Okay, அவங்களுக்கு வந்து why we are just going for this NEET exam and all. இதுக்கு வந்து ரீசன் இருக்கு. கரெக்ட்டா, இந்த NEET எக்ஸாமுக்கு வந்து why we need to get good score. ஏன்னா வந்து we have to be little bit more intelligent than other students. Okay, நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் ஆக போறோம், அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவையா இருக்கு. So this time definitely merit will win. And also in the rest of the time, the extra time we are getting, அது வந்து ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணினா you can just crack this Re-NEET 2026. And also let me tell you நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ். ஓகே, என் கனவு வந்து டாக்டர் ஆகணும் மேம். ஆனா வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து என்னால what to say I cannot just go through it.
Okay, try to understand that நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் தான். ஒரு ஐ மீன் இஃப் ஐ அம் டாக்கிங் அபவுட் அ டாக்டர், அந்த டாக்டருக்கு வந்து அவ்வளோ பேஷன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, பேஷன்ஸ்னா நம்ம பேஷன்ஸ் இல்லடா, நமக்கு வந்து we should have some patience. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன், இதை விட ஐ மீன் பேடான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எல்லாமே we have to go through as a doctor. ஸோ டெஃபினெட்லி இதெல்லாமே வந்து we should overcome, we should face it in a positive way. There is no other way. Okay, so definitely we have to be positive. ஸோ இப்போ இருக்கிறவங்களோட mental and emotional status வந்து எனக்கே தெரியும். Restarting is bit difficult, but we will start. Okay, ஏனா வந்து நாம வந்து what to say, we have gone through a lot of failures, we have gone through a lot of bad situations. அது வந்து overcome பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ரீஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ண முடியலையா? முடியும் மேம், we can, we will do it. Okay, and also many students க்கு வந்து still they are afraid of exam வந்து difficult ஆ இருக்கும், exam வந்து moderate ஆ இருக்கும், exam வந்து easy ஆ இருக்கும், cut off எப்படியா இருக்கும். And don't think about that. Okay, don't think about that. நீங்க வந்து May 3rd வரைக்கும் you have prepared, right? அதுக்கு வந்து continuation ஆ just stick with whatever you have done. அது வந்து refresh மட்டும் பண்ணிக்கோ. Okay, so இந்த அந்த last 1 monthல இல்லனா 2 monthsல இல்லனா 1 yearல whatever you have done, அது வந்து கொஞ்சம் refresh பண்றதுக்கு you have to spend this time. Okay, and also எனக்கே தெரியும் day night ma'am 1 year இல்லனா 2 years இல்லனா 3 months 6 months day night hard work பண்ணிருக்கேன் ma'am. Okay, ஆனா right now what happens, so அந்த situation வந்து கொஞ்சம் it is I mean அந்த reality face பண்றதுக்கு கொஞ்சம் time தேவையா இருக்கும். அந்த momentum you will lose, but you have to go through it. You have to go through it. And definitely எனக்கே தெரியும் இந்த பீரியட் வந்து இந்த டைம் வந்து அவ்வளோதான் இருக்கேன். Okay, we already have written the exam. அதுக்கப்புறம் again we got a very good time, we enjoyed a lot, and many students வந்து நம்ம chatல கூட சொல்லியிருக்கேன், ma'am I went for a trip, ma'am I did this. Okay, so அந்த ஒரு happy momentல இருந்து again we are going through a situation that no sleep, have to work really hard, and கொஞ்சம் breaks தான் இருக்கும், no playing time, no social media, no net, everything, these are all there, but definitely we should restart that because this is our time. Now this time, as I mentioned, definitely the merit wins. Okay, and next year they have introduced, okay, they have clearly mentioned அது வந்து computer based test ஆ இருக்கும். So again நம்ம next batch ஓட bachelor இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து ஒரு motivation தான். Okay, and just understand நம்ம NTA இவ்ளோ spend பண்ணி they have created a real exam. Okay, அது வந்து ஒரு rehearsal மாதிரி. You understood, okay, அந்த டைம்ல what is the situation or what are the things were going through in my mind. Okay, panic ஆ இருந்துச்சு, அந்த panicனால I couldn't remember anything, கொஞ்சம் mistakes எல்லாமே பண்ணி இருக்கு, அது வந்து clear-ஆ புரிஞ்சிருச்சு இல்ல. So இந்த வாட்டி you cannot skip. Okay, you can just get out from all those mistakes and you can just go for a fresh mind. இந்த mistake I have done it, ஆனா வந்து இந்த வாட்டி I won't do it. So அந்த மாதிரி ஒரு positive energy வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும். And இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ் கிடைக்குதுனால whatever you missed last time, அது வந்து கொஞ்சம் கூட இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, questions வந்து இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே வந்து enough-ஆ டைம் கிடைக்க போறோம். So இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் திங் தான். Don't think it is going to be a negative thing. You are going to get the best result this year. Okay, and definitely இந்த ஒரு டைம்ல distractions இருக்கும், many students cousins எல்லாமே வந்து they will say a lot of things. இந்த வாட்டி எக்ஸாம் வந்து again something will happen, and definitely நீங்க வந்து உங்களோட கட் ஆஃப் இப்படியா இருக்கும், எக்ஸாம் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், and எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து லீக் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி there will be a lot of distractions. அதுக்கு எல்லாத்துமே no சொல்லு. Okay, you have to say no. Okay, இன்னும் ஏதாச்சும் leak anything happen na let it be there. Okay, we will study. இது வந்து study பண்றதுக்கு டைம் தான், இது வந்து distractionக்கு we cannot just spend some time for it. Okay, and definitely many students வந்து they will be starting something new in this period. Don't do that mistake. Don't do that mistake. I have told you no till May 3 what you have done அது வந்து continue பண்ணிக்கோ. Okay, அதுல வந்து improvement ஏதாச்சும் required na அது வந்து பண்ணிக்கோடா. Don't study anything new, don't start any new book, don't start any other chapters. அங்க you have studied something, right? அதுல வந்து கொஞ்சம் work பண்ணிக்கோ, you can get good score. And also இந்த ஒரு டைம்ல உங்க mental state is very important, and don't think, okay, இப்போ வந்து initial daysல at least if you can study 4 hours பரவாயில்லடா, do study 4 hours. Okay, take proper breaks. Eventually you will get the momentum and you will just work really hard. Okay, and the first attempt ல whatever be the mistakes you have done அது வந்து note பண்ணிக்கோ, இந்த வாட்டி don't repeat it. Okay, and also
we just need NCERT. NCERT stick pannida because in the vaati kuda you can see direct vandu copy paste questions irundiruchu correct so definitely NCERT is the avlo mukkiyam so inda oru time la you can go through NCERT as well and also go for maximum number of mock tests jena adu vandu help panna porom okay to get to revise the concept to understand the mistakes yena last time la kuda many students told me like ma'am mock test pandradhukku time kadakala ma'am ana இந்த வாட்டி you will definitely get and also இந்த வாட்டி many students last time they didn't even sleep okay comment box la வந்து ma'am my sleeping time was 2 hours 3 hours 4 hours அந்த மாதிரி இல்லடா 6 hours வந்து minimum you have to sleep okay and the rest of the time la don't go for any junk foods go for any healthy foods only and that is what we needed okay and let me tell you da நம்ம வந்து you have studied something okay the situations இப்படி தான் இருக்கு re-NEET வர போறோம் so definitely don't think like okay I lost everything my efforts my struggle it got zero okay I got zero value for it அந்த மாதிரி நினைக்காதடா நம்ம knowledge தான் அதுதான் வந்து நம்ம பவர் அது வந்து யாராலையும் nobody can stall it okay so அது வந்து புரிஞ்சுக்கோடா நம்ம knowledge is our power and we will again work for it okay we will do more for it and restart is the only option right now and definitely I'm telling you your hard work will pay off okay so all the very best thank you so much and edachu oru help needed now please let me know da and nama vetri batch nama 2027 க்கு prepare பண்ற students க்காக vetri batch start பண்ணிருக்கேன் so 25th da starting time so nama description box la அதோட link இருக்கு and இந்த re-NEET crash course free crash course வந்து launch பண்ணிருக்கேடா so அதோட link கூட நம்ம comment நம்ம what to say description box la irukku adu vandu check panna podum you will be getting free resources free classes everything we are with you don't worry we will always with you thank you